Welcome to Rajulaw's Student Admission Services, where your dreams of studying in the USA become a reality. With our outstanding success rate, efficient team, personalized counseling, guaranteed admission to partner universities, and seamless assistance with the immigration process, we are here to guide you every step of the way. We understand that each student's journey is different, which is why we emphasize one-on-one sessions to understand your strengths, interests, and aspirations better. With this approach, we can match you with universities that align perfectly with your academic pursuits and personal preferences. Moreover, our network of partner universities allows us to offer you guaranteed admission opportunities. These prestigious institutions recognize the quality of our candidates and appreciate the thoroughness of our application process, which significantly increases your chance of acceptance. But our support doesn't end there. Once you secure your admission, our dedicated team will guide you through the immigration process, making it seamless and stress-free. We understand the complexities of obtaining a student visa, and we are here to assist you at every turn. At Rajulaw, your dreams are our passion, and we take pride in empowering you to take the significant step toward a bright future in the United States. Join our family of successful students who have embraced their American education and are now achieving great heights in their careers. Rajulaw, empowering your dreams every step of the way. Hello, everyone. I welcome you all to Rajulaw's very special show today. It's a brand new show that we are starting from today, where we will discuss about the higher education process, about the visa application process for migrating to USA for higher studies, so that you can make informed decisions when you are trying to find your best universities and successfully migrate to USA and complete your studies there. And we have a very special guest for today, and her name is Aisha Arabi. She is a graduate assistant in the International Education Office of Emporia State University. So let's introduce to her to this live session today. Uh, Let me tell you Hi one more everybody. thing about her. She is not only a graduate assistant of the Emporia State University. Hello, Apu. She is also a Bangladeshi student who has successfully gone to US and making a great achievement there. So it's a huge honor to have her here and sharing her knowledge with us today. So let's start with our live show. Hello, Apu. How are you? Hi, I'm কেমন good. আছেন Thank you আপনি? for আমি ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ। Thank you for having me on the show. আপনি কেমন আছেন? এই তো আছি আপু, খুবই ভালো। We are doing great here. আমেরিকায় কেমন যাচ্ছে সবকিছু? আপনাদের ওখানে কিরকম মানে আবহাওয়া, আপনার ফ্যামিলি কিরকম আছে, এগুলো একটু শেয়ার করুন। আমার family ভালো আছে। Part of my family is in Bangladesh and part of my family is here in not in Kansas but in New York. So সবকিছু ভালোই যাচ্ছে। Currently it's হ্যাঁ, very hot here. It's really really hot. Specifically this year, but তাছাড়া everything's going pretty smooth and fall semester always অনেক বেশি interesting and exciting. So yeah. Thank you so much for sharing those. So we're gonna start with our live show right away. আমি আমার প্রথম প্রশ্ন দিয়ে শুরু করছি। So like how did you choose your like field of study and the university? So I found out that my university where I did my bachelor's, which was Independent University Bangladesh, IUB, had an affiliation with Emporia State here in Kansas. So I was already planning my studies abroad. So I came up with, I got to know about this partnership and I looked a little bit more into it. And I decided that Emporia State
was a good choice for my further education and my graduate studies. So I applied and I got in, and yeah, that's it. Let me follow up to that. Make you another follow up question. What were the specific features or the facilities in Emporia State that attracted you to that university specifically? Okay. So I used to live in Dhaka, which is the capital of Bangladesh, as you know, and it's a very fast-paced environment. It's crazy, it's noisy, it's chaotic, and I love it there, right? But Emporia State was a very big change for me. And I think the specific thing that attracted me to this university was the small classrooms and how it's so simple and easy to get one-on-one attention, even at a graduate level from your professors. So I did talk to a student here before getting here, and I did know their personal experience, which was not biased at all. So knowing that, and also I'm not from a business background, and I'm currently getting my dual masters in business administration and information technology. So I was really scared and skeptical that will I be able to do it, because at graduate level it's tough and I need to maintain my grades and GPA. So after finding out that the small classroom attention exists, and the professors are so helpful and reliable, and people here are so nice and friendly. After finding all those things, I made a firm decision that it's going to be Emporia State. So, yeah. That is fantastic. That was very insightful. Thank you so much, Aishapo. Dear viewers, let me talk to you for a minute here. As you can see, it may take you a lot of researching, a lot of time to find the best universities for you. For that, you will not have to take that hassle. আপনাদের এত কষ্ট করতে হবে না। আমরা রাজুলা থেকে কিন্তু আপনি পুরোটা করে দিতে পারবো। আপনি যদি আমাদের ক্লায়েন্ট হয়ে যান, আমরা প্রত্যেকটা স্টেটে, ইউএস এর কোনো স্টেট আমরা বাদ দিই না, আমরা প্রত্যেকটা স্টেটে ইনক্লুডিং আমাদের অ্যাফিলিয়েটেড যে ইউনিভার্সিটি আছে, আমার প্রত্যেকটা স্টেটই আপনার জন্য সবচেয়ে পারফেক্ট কোর্স এবং আপনার রিকোয়ারমেন্টস এর সাথে সবচেয়ে বেস্ট যে ইউনিভার্সিটিগুলো যায় সেগুলো আপনাকে আমরা দেখাবো, এবং আপনি ওগুলো চুজ করে দেন ইউ ক্যান মেক দোজ বেস্ট ডিসিশনস। সো আমি এখন আবার একটু আমার গেস্টের কাছে যাচ্ছি। Hello Apu, once again thank you for being with us. Thank you for your cooperation in this live session. আমি আমার পরবর্তী কোশ্চেন যেটা হচ্ছে what were some of the benefits and challenges while studying in the USA? Benefits, I'll start with the benefits first, the good things first. So many of the benefits of having an American graduate degree is obviously no matter where you go in the world, you have accreditation to, and you have the capabilities to work in most corporate environments. And the thing is that if you plan that, okay, I'm going to be an accountant and I'm going to go get my accounting degree. And then once you come to the US and once you get your degree here, you're going to eventually find out that you have different career options open. You don't have to stick to just being an accountant just because you're getting your MBA with an accounting concentration. So I think that's one of the biggest benefits here. And then the work that you do in an American office environment, I think builds you up, because many people may not have that experience early hand. So the fact that you get American work experience while you're studying, and you get different career opportunities and many options, multiple options open for you, I think that is one of the biggest benefits, or some of the biggest benefits. And challenges, well, I think my biggest challenge initially was I did my visa processing alone entirely, and I had to do a lot of research on different Facebook groups to find out how it works, and I had to watch a lot of YouTube videos to see that I'm doing the right thing, because it was my first time applying for an American visa, obviously. So I had to do a lot of research. I was scared, I was nervous, I didn't know what was going to happen. So I think biggest challenges would be going through the visa application process and making sure I know what to say how to properly answer the questions in the interview, so that they're both honest and make sure that I get my visa so that I can come here and I can get my degree. So I think biggest challenges would be those. And benefits, there are multiple benefits. There's so many. Your life opens up to a whole bunch of opportunities if you get in and if you are coming in the right way. So, yeah.
Thank you so much, Aishabu. That was very, very important for our viewers here. Our viewers, if you're listening closely, these are very important for you. This will make you make very informed decisions. As you can see, that the challenges are quite literally out there. আমাদের যে অনারেবল গেস্ট সেও কিন্তু বলে দিচ্ছে যে কি কি চ্যালেঞ্জেস আছে এবং অবভিয়াসলি ইউএসএ তে বেনিফিটস অনেক আছে আপনারা অবশ্যই সেগুলো অনলাইনে ঘেটে দেখলেই পাবেন কিন্তু এই যে চ্যালেঞ্জেস গুলা এগুলো কিন্তু আপনি সচরাচর সব জায়গায় পাবেন না দিস আর নট readily available information so through this live show we will be able to give you this very valuable knowledges that you can use and make your informed decisions as I have said already Raju Law is going first of all they're going to choose the universities for you and they're going to also we are going to also like groom you through the entire process like আপনি হচ্ছে ইন্টারভিউতে কি কি অ্যান্সার করে বা কি কি অ্যান্সার করা উচিত ওরা কিরকম কোশ্চেন করে আপনার ইন্টারভিউর যে অ্যাপ্রুভাল চান্স এটাকে কিভাবে স্ট্রং করতে পারবেন আহ, এখানে অনেক কিছুই আমরা আপনার সাথে এই সাপোর্টগুলো দিয়ে থাকি অ্যাপ্লিকেশন তো অবশ্যই করে থাকবো অ্যাডমিশন অ্যাপ্লিকেশন তো অবশ্যই করে থাকবো এগুলো তো আমরা সব বেসিক জিনিস বাট আপনার জন্য যেগুলো সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট থাকে যে ইন্টারভিউতে কি কোশ্চেন থাকবে এগুলোর জন্য কিভাবে আপনি ওভারকাম করবেন ইভেন হচ্ছে এই যে অ্যাপ্রুভাল চান্স পাওয়া না পাওয়ার বিষয়গুলো থাকে এগুলোকে কিভাবে ওভারকাম করবেন এগুলো কিন্তু আমরা রাজুলার মাধ্যমে আমরা আপনাদেরকে সেই সার্ভিসগুলো দিচ্ছি ফর অনলি $800 দিস ইজ আওয়ার অ্যাপ্লিকেশন ফি বাট আমাদের এই যারা ভিউয়ার্স আজকে লাইভ শোতে তারা কিন্তু একটা স্পেশাল অফার পেয়ে যাচ্ছেন এই লাইভ শো ভিউ করার জন্যই সো এই অফারটা হচ্ছে যে যারা এই লাইভ শোর পরে আমাদের সাথে রিটেন করতে চাবে মানে পরবর্তী আমাদের সাথে একেবারে হচ্ছে এগ্রিমেন্টের আন্ডারে আমাদের সাথে কাজ শুরু করতে যাবে তাদেরকে আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি ফ্রম আওয়ার অ্যাপ্লিকেশন ফি উইচ ইজ $800 আমরা $800 থেকে আপনাদেরকে 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে দিচ্ছি সো ডিয়ার ভিউয়ার্স প্লিজ ডোন্ট মিস আউট অন দিস amazing offer and also keep this show in your mind also like share this with your friends make your comments here share react whatever you do make sure that a lot of people can reach this and get this valuable information from us so আমি আবার একটু ফিরে যাচ্ছি আমাদের গেস্টের কাছে আহ, আমি এই পরবর্তী প্রশ্নটা আমি আবার যাচ্ছি এখন হচ্ছে আমাদের এমপুরে স্টেট নিয়ে আমরা একটু এখন কথা বলবো আয়েশা আপু এমপুরে স্টেটের লাইক এই একাডেমিক এনভায়রনমেন্ট এমপুরে স্টেটের যে একাডেমিক এনভায়রনমেন্ট এবং হচ্ছে এই মানে টিচার যারা ফ্যাকাল্টিস এইখানের এই যে ইন্টারাকশন এই ইন্টারাকশনটা আসলে কিরকম এরকম একটা ক্যাম্পাসে একজন বাঙালি এখান থেকে ইমিগ্রেট করে ওখানে যে কিরকম আসলে একটা এনভায়রনমেন্টে পড়ছে এই একাডেমিক এনভায়রনমেন্টটা যদি আরেকটু শেয়ার করতেন Okay, sure. So Emporia State University is very welcoming and friendly to international students. And I'm not biased. I'm saying this because this was my first-hand experience when I first came to Emporia State. And there are many students here from many different countries, not just Bangladesh. Like just this fall semester, like right now, the semester that's going on now, we have students from around 25 different countries from all around the world. So it's not that it's just for students from Bangladesh. In general, for any international student, Emporia State is very welcoming and friendly, first off. The academic environment in general is good, but it all depends on how you treat your academics and how you decide to behave around your academic environment to make it the best for you. So there's that. And interactions with professors as a Bangladeshi student has so far always been super smooth and fast. Every email has always been replied to like within an hour, and then every phone call has normally been answered if I call my professor for something to set up a meeting. So they always make sure to get back to you. They always make sure that whatever you need, they can help you with educationally. So, as a Bangladeshi international student here at Emporia State, my experience so far has been pretty smooth and nice. And professors are over the top and beyond helpful. Because again, আমি যেহেতু বিজনেস ব্যাকগ্রাউন্ডের না আমার জন্য এমবিএ আর এমএসআইটি দুটাই entirely brand new. It's like learning a new language. So যদি প্রফেসরদের immense help না থাকতো, I wouldn't be able to have good grades. কারণ আমার graduate assistantship maintain করার জন্য I need a certain GPA.
So আমার courses ভালো না করলে I wouldn't have that position. So like my professors always make sure that whatever I need educationally, I get it. So my experience here is definitely good. That is Wow, that is actually very, very good. Even this sort of benefits are rarely to come by in Bangladesh. So, এরকম friendly faculty পাওয়া, it's actually that's very good for the university that they can provide this. So আমি আমার একটু dear viewers কে আরেকটা জিনিস জানিয়ে দিতে চাচ্ছি এখনই, যারা শুনছেন এবং যারা অন্যদেরকে শোনাবেন, একটু শেয়ার করে দেন। আমি এখন একটা ইম্পর্টেন্ট আপনাদের জিনিস বলতে চাবো, যেটা হচ্ছে শুধু শুধু এমপোরি স্টেটের বিষয়ে একটা বেনিফিট না, এটা আপনাদের জন্য একটা হিউজ বেনিফিট। হ্যাঁ, আমরা হচ্ছে অ্যাফিলিয়েটেড উইথ এমপোরি স্টেট ইউনিভার্সিটি। রাজু ল ইজ কারেন্টলি অ্যাফিলিয়েটেড উইথ এমপোরি স্টেট ইউনিভার্সিটি। সো আমি এটা দুইবারই বললাম, আমি ওয়ান্ট টু এমফেসাইজ অন দিস বিকজ এই অ্যাফিলিয়েশনের মাধ্যমে আপনি কিন্তু একটা স্কলারশিপ পেয়ে যাচ্ছেন অ্যাজ সুন এজ ইউ বিকাম এ ক্লায়েন্ট অফ রাজু ল। দুঃখিত। সো রাজুলার ক্লায়েন্ট হয়ে যাওয়াতে আপনি কিন্তু এমপোরিয়া স্টেট থেকে একটা স্কলারশিপ পেয়ে যাবেন, যেটা অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে একটা টিউশন ফি ওয়েভার। কিন্তু এটা যখন আপনি I-20 পাচ্ছেন, যেটা হচ্ছে অ্যাকচুয়াল যে অফিসিয়াল ডকুমেন্ট ইউএস একটা ইউনিভার্সিটি থেকে যখন পাবেন, এমপোরিয়া স্টেট যখন আপনাকে সেই I-20 দিবে যে হ্যাঁ আপনি এখন আমাদের অ্যাডমিটেড স্টুডেন্ট, এই হচ্ছে আপনার I-20 ডকুমেন্ট। সেই I-20 ডকুমেন্টে আমরা যে টিউশন ফি ওয়েভারটা পাচ্ছি এই অ্যাফিলিয়েশনের মাধ্যমে, যেটা হচ্ছে আমরা $4,000 একটা স্কলারশিপ দিতে পারছি। সো আপনার I-20 এই $4,000 আপনি স্কলারশিপ পাচ্ছেন, এটা কিন্তু ওখানে লেখা থাকবে। এই আমাদের ওদের হচ্ছে পার ইয়ার $14,000 হচ্ছে ওদের টিউশন ফি। সো সেখান থেকে তারা 4,000 কমিয়ে এটাকে 10,000 করে দিচ্ছে। সো এটা কিন্তু নট অনলি অ্যাজ এ ডিসকাউন্ট, ইটস অ্যাকচুয়ালি এ স্কলারশিপ দ্যাট উইল বি শোন ইন ইউর I-20 ফর্ম। এই I-20 ফর্ম নিয়ে যখন আপনি একটা ইন্টারভিউয়ের কাছে যাবেন, তারা কিন্তু এই জিনিসটাকে আরো গুরুত্ব দিয়ে দেখবে যে হ্যাঁ আপনার একটা স্কলারশিপ আছে। অনেক সময় হয় কি, একটা স্কলারশিপ থাকা আর একটা স্কলারশিপ না থাকে, এই দুইটা লাইক বাউন্ডারির মধ্যে অ্যাপ্রুভাল চান্সের অনেক ডিফারেন্স থেকে যায়। সো অ্যাজ সুন এজ ইউ গেট দিস সর্ট অফ স্কলারশিপস, your approval chance is very high. So dear viewers, make sure you are listening to our show very carefully. We are going to share with you more insights like this. So react and make your comments here as soon as possible. Oh yes, you can see the line that is scrolling like below us. এখানে দেখতে পাবেন যে আমাদের একটা হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দেওয়া আছে, which is 017-606-97648. আপনি এখানে ডিরেক্টলি কল দিতে পারবেন, হোয়াটসঅ্যাপে কল দিতে পারবেন, টেক্সটও করতে পারবেন, এবং আমাদের হচ্ছে পুরো ডিপার্টমেন্ট আপনাকে এই সাপোর্ট দিবে। একটা ইনিশিয়াল কাউন্সেলিং আপনি পুরোপুরি রেডি থাকতে পারেন আপনার পুরো প্রসেসটা নিয়ে। অথবা আপনি আমাদের আমেরিকান নাম্বারে কল দিতে পারবেন, which is +1-833-725-8529. If you call there, you will get 24/7 support, যেখানে আপনাকে হচ্ছে আপনি যখনই কল দেন না কেন, কেউ না কেউ থাকবে আপনার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য। আমাদের পুরো লিগ্যাল ল ফার্ম এই 24 আওয়ার সার্ভিসের জন্য খুবই আমরা এটা আমাদের মেইন পলিসি। সো আপনি কখনোই চিন্তা করবেন না যে আমাদের জন্য এখন রাত টাইম নাকি আমাদের জন্য এখন সকাল টাইম, কোনো চিন্তা করবেন না, জাস্ট ডিরেক্টলি কল আস। সো আমি এখন আবার একটু আমার গেস্টের কাছে ফিরে যাচ্ছি। থ্যাংক ইউ সো মাচ আয়েশা আপু, আপনার এই ইনফরমেশনটা খুবই ভাইটাল ছিল। সো আমি আমার পরবর্তী কোশ্চেন যেটা হচ্ছে লাইক আপনি এই ক্যাম্পাসে থাকাকালীন বা হচ্ছে এই পড়াশোনার মাধ্যমে আপনি হাউ ডিড ইউ লাইক নেটওয়ার্ক উইথ আদার international students or any students in general inside the campus? Like how beneficial is this campus to you for your networking purposes? একটু যদি শেয়ার করেন প্লিজ। Okay, sure. So so normally, because I work at the Office of International Education, part of my job is interacting with new international students since their first day here. But before I had the job and when I was a new student myself, we had WhatsApp groups where we would communicate, and also via emails. And when a student gets here for the first time, like imagine if you came to Emporia State today, you're going to have a week long of orientation activities, icebreaking activities, different events throughout the 7 days with a whole schedule. So, and some of these activities are mandatory. So when you go to these events, you're going to make new friends, you're going to meet new people, and you're going to make connections. Because if you're here to stay, obviously you're going to need people to survive, right? So different WhatsApp groups for sure.
And then social media is a big resource of making new friends. And the orientation week basically gives you access to all different sorts of people from different countries, old students who are from your country, so you get that. And if I talk about networking for career and everything, then the university hosts a lot of career fairs where you can tailor your resume and you can go meet different companies, talk to them about your career goals and your graduation time. So many people have successfully gotten internships and part-time jobs out of these career fairs. I have gone to these events personally, and I did learn on how to secure good internships and stuff. So I did have an internship last semester, which I got by applying online, but that's a different story. But yeah, so there's a lot of social events throughout the semester, a lot of career events throughout the semester. So if you attend those, you're gonna be able to make friends and you're gonna make career networking. So yeah. Thank you so much, Apu. Dear viewers, please listen to this carefully. If you want to make a career in the US, in any US states, this will help you a lot. আমি আবার হচ্ছে প্রশ্নে চলে যাচ্ছি। লাইক এরপরে যেটা ছিল আমাদের একটু ভিসা অ্যাপ্লিকেশন আমরা একটু কথা বলবো, লাইক দ্য এন্টায়ার ডিটেলস, লাইক হোয়াট দ্য নিটি-গ্রিটি অ্যাবাউট ইট। সো এটা আপনি ডিসকাস করবো আপনার সাথে। আমি আমার প্রশ্ন যেটা ছিল যে আপনি, like, how did you prepare for your visa application and the interview? Like, what were the steps? How did you do it, etc.? Thank you. Please share. Okay. Okay, so I first of all I watched tutorials on YouTube on what the visa application looks like, and so I watched one or two tutorials, and then I had different tabs open on my laptop, so I made sure that when I'm watching something, I'm directly implying it to the actual form. So I filled the form up. It's a 8-page long form, and obviously make sure to be 100% honest in that form, because that you might think that okay, আমি যা ইচ্ছা লিখবো ওরা জানবে না, they're gonna know. So don't lie, like be honest as you can in your visa form. It's very important. So I watched videos on YouTube, and then I finished my application, and then after submitted my after I gave my fees in the bank, একটা visa fee থাকে, I did that, and then I also paid my CVIS fee, which is $350, which is very important. So I did that, and then I was just waiting to get an application, and this was during 2021, where the whole country was going through a lockdown, and it was crazy. তো আমার অনেক ওয়েট করতে হয়েছে। আর জিনিসটা এমন ছিল যে আমার অ্যারাইভাল ডে এম্পোরিয়াতে August 12th ছিল, আর আমার ভিসা ইন্টারভিউ was August 3rd. So like the time in between was super short, but alhamdulillah I got the visa, and then I had a week to like get my flight, plan everything. And meanwhile I also had to apply for emergency appointment, because normal appointment slot was just not available. এটা আমার টাইমলাইনের সাথে মিলতো না। তো আমার প্রথমে আমি নরমাল অ্যাপ্লিকেশন করেছিলাম ফর আ ডেট হুইচ ওয়াজ আই থিংক ইন দ্য নেক্সট ইয়ার। পরে আমি আমার ইউনিভার্সিটিকে রিচ আউট করেছি যে আমাকে এরকম একটা লেটার দাও যে আমার অ্যারাইভাল ডে ইজ লিটারালি August 11th. I need to be in the US before that. So my university gave me a letter. I had my documents, and then visa appointment setting portal, I uploaded them. Emergency date niye, then I secured an interview. Interview went super smooth because interview জন্য আমি কয়েকটা YouTube tutorial দেখেছিলাম, different Facebook groups add হয়েছিলাম. I was reading other people's experience, how they went through their visa. And then there was a lot of insight in the Facebook groups. I think they were super helpful. There was a group called Fall Bros 21 on Facebook, some random group. So I found that group somehow by searching and searching. তো ওখানে I kept on reading a lot of posts to experience নিয়ে, and then I set up my questions and answers. তখন মাস্ক পরার টাইম ছিল, so আমি বাসায় মিররের সামনে মাস্ক পরে I practiced the question যাতে আমার voice clear থাকে. And yeah, so all that stuff went into preparing for the visa application process, and I prayed a lot. অনেক নামাজ পড়েছি, অনেক তাহাজ্জুদের নামাজ পড়েছি and everything. So yeah, that's how I prepared for my visa, and I got my visa. Wow, that is a huge journey, and it was a very hectic journey from hearing from you.
বাট এই যে পুরো প্রসেসটা এটাতে আপনাকে আর কে কে সাপোর্ট দিয়েছিল বা ডিড ইউ হ্যাড এনি সাপোর্ট ইন দিস? Yeah, so there was an agency who did help me with my financial documents. So the part of arranging my financial documents, Jerome, I showed FDRs, I showed bank statements, I showed assets. তো এই সবগুলোকে align করে দেওয়া, and so this agency helped me make a legal affidavit, which was translated in English. So there's that, and then bank statements and FDRs and everything. So our financial documents guchay dawar kajta, I did take help from an agency, because the whole process, physically I did everything on my own. Mentally, emotionally, my parents, obviously my mom, so she supported me throughout the whole thing. And I'm pretty sure just because of my parents' prayers, specifically my mom's, I'm here today, and my dad's. So I would say my parents helped me throughout the whole process, every single thing, A to Z, myself and that agency. So yeah. Yeah, I'm sure they're very proud of you. You're in America, and it's such a huge achievement that you're the graduate assistant of a public university or a very renowned public university. So I'm like, that's a huge achievement, and as a parent, I'm pretty sure they're very proud, and I'm like, I want to make my parents that proud as well one day. So looking forward to reaching your dreams as well. So I'm gonna go to the follow-up question. So like এই যে ডিলে গুলো হয়েছিল আপনার এই যে ভিসা অ্যাপ্লিকেশন প্রসেস কিছু কিছু ডিলেস হইলো, তারপরে যে কিছু টাইম কনস্ট্রেন্টস বিষয়গুলো ছিল, লাইক এগুলা লাইক কিরকম আপনার ডিফিকাল্ট ফেস করতে হয়েছে, যে কোনো ইন্টারভিউতে বলেছেন সময়টা লেগেছিল, এটা আসলে কিরকম সময় লেগেছিল, কেন লেগেছিল, এগুলো যদি আবার একটু আমাদের একটু ডিটেইলসটা Yeah. বলতেন। Yeah, sure. So when I applied to the university, normally universities take 4 to 6 business weeks to process an application. But when I applied to my university with all my documents and everything, I think within 2 business weeks, I got my offer letter, my I-20, everything. So after that, I started my visa application. So that doesn't even take long. The challenge was getting an interview date. So because the embassy was closed, তখন lockdown চলছিল কোভিড এর কারণে, তো ঢাকার যে এমবাসিটা ওটা বন্ধ ছিল for a while. তো on and off they were opening. আর এরকম অনেক সময় হতো যে again Facebook groups এর থ্রুতে I found out যে রাত 4টায় ওরা হচ্ছে ডেটস ওপেন করছে, রাত 3টায় ওরা ডেটস ওপেন করছে, অ্যাপয়েন্টমেন্ট স্লটস ওপেন করছে। তো এরকম দিনে আমি 2-3 বার like I would make sure to check that if there's a date. কারণ আমি এপ্রিলে অ্যাপ্লাই করেছিলাম 2021 for an appointment date, তখন আমার ইন্টারভিউ স্লট আমাকে দেখাচ্ছিল 2022 এর জুলাই বা জুনে, which was crazy কারণ I had to be here, আমি ডেফার করতে চাচ্ছিলাম না আমার সেমেস্টার। তো এই যে এপ্রিল থেকে অগস্টের যে ওয়েটিং পিরিয়ডটা, I think that's the worst. তো কারণ বারবার খালি অ্যাংজাইটি হচ্ছে যে কি হবে কি হবে কি হবে, আমার কোনো প্ল্যান বি ছিল না। ফর মি ইট ওয়াজ জাস্ট এম্পোরিয়া স্টেট, আমি এক জায়গাতেই অ্যাপ্লাই করেছি, এক জায়গাতেই আই হ্যাড টু কাম। তো যেহেতু কোনো প্ল্যান বি ছিল না, আই হ্যাড টু মেক শিওর যে ওকে থিংস ওয়ার্ক আউট। তো ওয়েটিং পিরিয়ডটা অনেক স্কেরি ছিল, অনেক it was crazy, মানে আমি জানি what went through me and my mom, কারণ প্রত্যেক দিন it was horrible. তো লকডাউনের কারণে, কোভিডের কারণে ডেফিনেটলি অনেক ব্যাকলগ ছিল, যেটার কারণে এত ডিলেটা হয়েছে। সো তো তারপরে তো ফাইনালি ইমার্জেন্সি ইন্টারভিউর জন্য অ্যাপ্লাই করার পরে within less than 24 hours I got the emergency. Made sure that I have it. I got approved for the emergency request. তো এই তো তারপরে my interview was at 7:30 in the morning, and then গেলাম ইন্টারভিউ। তো মানে 2 মিনিটের মতো ছিল, 2 মিনিটও না পুরা, it was like 1 minute 30 seconds. And then like you said, obviously the scholarship in your I-20, when a visa officer sees or consulate sees that okay তার scholarship আছে, তখন funding এর উপর এত বেশি emphasize যায় না। And again, it's very important that you answer properly and honestly at a visa interview. তো আমি normal answer দিয়েছি যে my father is my sponsor XYZ, and then I had the documents to prove the fact. So yeah, the interview itself was super simple, but the build up, the process to the interview, I think that was the difficult hard part. So yeah. আচ্ছা, আর আরেকটা জিনিস আপু আমি জানতে চাচ্ছিলাম, ছোট একটা প্রশ্ন,
কোশ্চেন, এই ইন্টারভিউ তো আপনার এক্স্যাক্টলি কিরকম টাইম, মানে এখানে মানে কতটুকু সময় নিয়েছিল ওরা আপনাকে এই কোয়েশ্চেন অ্যান্সার সেশনে Okay. ইন্টারভিউতে? So interview তো, so the thing is, if you go to a visa interview, you're gonna see যে অন্য মানুষের ইন্টারভিউ আপনার সামনেই হচ্ছে. So it's like আপনি এখানে ওয়েট করছেন চেয়ারে, and then আপনার সামনেই counters and ticket booth-এর মতো, and then ওখানে ইন্টারভিউ হচ্ছে. So you can literally hear all the questions. যদি কারো প্রিপারেশন নাও থাকে, ওখানে যে একটু আইডিয়া তারা পেতে পারে. So questions, যেরকম আমার ফার্স্ট তো fingerprints নিল, and then the questions were like, so first question was, where am I going, which university? Second question was, how did I choose this university and why? Third question was, how do I plan to fund my education in the US for the entire 2-year program? And then fourth question was, did I apply to any other universities, and do I have any immediate relatives in the US? And then sixth question was, what's my CGPA at my bachelor's at the university? And then seventh question was, what do I plan to do after I'm done with my degree? So obviously I gave them numbers, I gave them statistics. My answer was something like, after having an American MBA, I'm going to be annually paid 17% more than anyone with a Bangladeshi MBA. So like obviously the consulate was impressed, I guess, or it made sense, which is true. Eta to ami mane I didn't make up these things. Eta ami research kore ber kore I found these answers. Eta to like it's not made up. You can apni Google korle apnara dekhte parben. And then that's it. So I had 7 questions, and it was like super fast, and my answers were ready and precise. To mane amar chinta kore bolte hoyni, I was ready. So 1.5 থেকে 2 মিনিট, and that's it. Okay. Thank you so much. Thank you so much, Aisha. But that was actually মানে তুলনার বাইরে কত ইম্পর্টেন্ট একটা ইনফরমেশন আমাদেরকে দিলেন এই পুরো একটা সেশনের সাথে। ইভেন এই যে ইন্টারভিউ বিষয়গুলো, এগুলো কিন্তু সবাই হ্যাঁ ফেসবুকে যায়, বাট এই যে ডিরেক্ট যে আপনার কাছে শুনতে পারছে এই বিষয়গুলো, এই যে ছোট ছোট বিষয় ডিটেলস গুলো যে থাকে, যেগুলো আসলে সবসময় টেক্সটের মাধ্যমে বলা যায় না, এগুলো কিন্তু শুধু আমরা লাইভে পাচ্ছি। সো ডিয়ার ভিউয়ার্স, I wish you can all. I'm hoping that you're all thanking her for her invaluable knowledge regarding this, and I hope this will help you like throughout your journey in the migration, and not even like to like study in the USA, like to settle in the USA, to make a career in USA. I think these live sessions will help you a lot, and we're gonna end this live show today. We are actually way past our entire duration. We actually thought যে আমরা আমাদের ভিউয়ার্সকে 30 মিনিটসের মধ্যে সবকিছু শেষ করে দেবো, বাট আমাদের ভিউয়ার্সকে আমরা সবসময় চেষ্টা করবো যত আসলে ইনফরমেশন দিয়ে তাদেরকে একটু এডুকেট করা যায়। So thank you for the dear viewers for sticking with us for this long, and thank you so much our honorable guest Ayesha Apu for being with us for so long and saying so many like important stuff, important like documentary knowledge, এগুলো আসলে খুবই দরকার ছিল। Thank you so much. আমি তাহলে শেষ করে দিচ্ছি আপু। Thank you so much. হ্যাঁ, sure, please. I have another advice to give. I think this is very important. আমার মনে হয় যে because I work at the Office of International Education, I've learned a lot about students coming and transitioning and visa process and more. So like at example, so for example, a South Asian country like India, so they have a reputation that if they come, so suppose they apply to a very well-known university here in the Midwest, for instance, Nebraska. So what they do is they come, they have the I-20, they enter the United States, and then they decide to transfer to some other not so renowned, not good ranked university. So when these things happen, what happens is as a nation একটা অনেক বাজে impact পড়ে, and then the embassy, and obviously so if you think যে US government কিছু জানে না, you're wrong. They know everything. So তখন কি হয়, একটা impact পড়ে যে okay, Indian studentরা, they have this reputation of going to the United States with an I-20, and then they transfer to somewhere else because it's cheaper, because it's convenient, because we can do classes online, you know. তো তখন কি হয়, as a country visa approval rates automatically কমে যায়. So India is an example, কিন্তু এরকম অনেক countries আছে যাদের এই সব রিজনের জন্যই আপনি শুনবেন যে এই দেশের মানুষরা কখনোই ভিসা পায় না।
So the more careful you are and the more precautions you take while applying for a visa, sticking to your plan, যেখানে I-20 পাচ্ছেন ওখানেই যান, ওখানেই আপনি পড়াশোনা করেন at least for a year. তারপর যদি আপনার ফাইন্যান্সিয়াল রিজনের কারণে আপনি ট্রান্সফার করতে চান or whatever, that's fine. But immediately করলে nationwide impact পড়ে, which is not good. So এরকম আমাদের অনেক ইন্ডিয়ান স্টুডেন্টসের ভিসা অনেক রিজেক্ট হয়েছে for this reason. We don't have a very big Indian student population at Emporia State. So the reason being, একটা nationwide reputation আছে তাদের যে ওরা আসা মাত্র they transfer. So like make sure that you're just careful and you don't do such things আর কি. So just an advice. Wow, Apu, so grateful to you. Like we are actually getting more from you, like more than we asked for. So dear viewers, like this sort of information is gonna be like এটা অতুলনীয়. You're not gonna find this sort of information anywhere else. So always try to contact with her through the Emporia State email, or you can contact us and we will try to communicate you with Aishapu or the Emporia State International Education Office, and they will help you with any queries regarding how you're gonna come to Emporia State University and study there. As a legal law firm here, we actually make a lot of boundaries here where we don't fabricate any documents for our clients. This is something that is strictly against our policy. There is no fabrication that we're going to tolerate here. You cannot keep any secrets from us. If you keep secrets from us, yeah, sure, you might get your visa application done by us, but you can never keep your secrets from the US Embassy. So if you have to be very, very clear with what you're doing, what you're gonna show, and what you're gonna tell. Because if you don't, you're gonna get rejected, no matter how many what percentage of scholarships you have, like what is your achievements or whatever accolades you have. If you're not honest, if you're not showing the right documents, you're gonna get rejected or even deported afterwards. So please make sure you're always on the right track, on the fixed and legal track. So that is where Rajula will help you to make sure all the documents are in the right places. And I'm going to just end the show here by adding some few little touches. First of all, as I've said, if you come as a client to us after viewing this live show, you're going to get 20% discount from our application or our service fee, which is $800. So you're going to get 20% discount from that $800. And another thing, as I've said again, Emporia State University is currently in an affiliation with us, is our partner in a lot of sense. So they are going to give you a tuition waiver, which will be shown as a scholarship in our I-20. So this is something very, very valuable. Not everyone going to get this access. So if you want to have this access, come to us, contact us, email us. Our numbers are showing on the screen. And our email is admissionus@rajulaw.com. So don't wait any longer and email us or contact in any way and start your visa application process. So thank you, honorable guest. Thank you, dear viewers, for staying with us. We will see you all in another show. Thank you. Welcome to Rajulaw's Student Admission Services, where your dreams of studying in the USA become a reality. With our outstanding success rate, efficient team, personalized counseling, guaranteed admission to partner universities, and seamless assistance with the immigration process, we are here to guide you every step of the way. We understand that each student's journey is different, which is why we emphasize one-on-one sessions to understand your strengths, interests, and aspirations better. With this approach, we can match you with universities that align perfectly with your academic pursuits and personal preferences. Moreover, our network of partner universities allows us to offer you guaranteed admission opportunities. These prestigious institutions recognize the quality of our candidates and appreciate the thoroughness of our application process, which significantly increases your chance of acceptance.
But our support doesn't end there. Once you secure your admission, our dedicated team will guide you through the immigration process, making it seamless and stress-free. We understand the complexities of obtaining a student visa, and we are here to assist you at every turn. At Raju Law, your dreams are our passion, and we take pride in empowering you to take the significant step toward a bright future in the United States. Join our family of successful students who have embraced their American education and are now achieving great heights in their careers. Raju Law, empowering your dreams every step of the way.